Okay, thank you. Okay. Uh, Good evening, everyone. This is a webinar program. Here I'm total including IS 101 నుంచి 108, 109 వరకు what are the topics are included అది చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. Coming to the topic name, brief review program of Sbtet industrial safety syllabus designed as per the Factories Act 1948 section 40b. ఈ పర్టికులర్ ఎస్బిటిటి ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ అనేది 1 year డ్యూరేషన్ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఆర్ ది టాపిక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కోడ్ that I am supposed to discuss first. Later I will, according to your feedback, I will give the answers according to your point of view. Coming to the, there are so many topics are there, but don't worry, స్టార్టింగ్ లోనే మీకు ఒక ఈజీ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. హియర్ ది సబ్జెక్ట్ IS 101 contains external marks 80 and internal marks is 20. For this internal marks, IIFSC will provide these marks. Out of 20, you will get the surely 18 to 19 or 20 marks. That is no matter. For the external exam, it should be a theory paper. For this, you will get the minimum 28 is the pass mark. Or if you get the 80 out of 33, you will get the first class easily. So that everyone should get the first division very easy. ఎందుకంటున్నానంటే హియర్ ది ప్రాజెక్ట్ వర్క్ IS 109, హియర్ ది weightage is 80 plus 20. With 100 marks, we will easily provide more than 95 marks to the each and every person. If you get the 80, 33 out of 80, you will easily get the first class. Or other, if you get the more than 50 marks, you will surely awarded with the first class with distinction. So you better to focus about the higher grade, because the higher grade is a very important concern, and passing is also very easy. Last time almost 99.9% should be passed, and out of 150 members lo 104 members attend అయ్యారు, 104 members లో 101 members పాస్ అయ్యారు, అంటే 97% రిజల్ట్ వచ్చింది. దే ఆర్ all awarded with first class. Okay, more than 40% are getting the distinction, and they are awarded with above 75% is nothing but first class with distinction. Here the passing is very easy, but don't bother about the syllabus. I will explain each and every topic, concept oriented topic, and I will prepare those guides so that the institution will give the study material according to the 10 marks point of view and according to the 3 marks point of view. If you follow these concepts and you study that, you will easily get the more than 75%. Okay, coming to the subject, this paper code is IS 101. IS means Indian Standard 101. What is the subject name? Safety in Health and Environment Engineering. And this entire chapter is purely based on the management responsibilities regarding the health and safety and environment. Here the topics are safety, health and environment and community policy, HSCC policy. And what is the management responsibilities during the worker safety, health and environment? Certain policy should be displayed every industry on the notice board. That is nothing but health, safety, environment and community policy. Coming to the second topic is leadership and administration.
వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది లీడర్షిప్ అంటే మనకి నాయకత్వ లక్షణాలు అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దట్ మీన్స్ పరిపాలన దక్షత. ఓకే, హియర్ ది కమింగ్ టు ది పాయింట్, వాట్ ఆర్ ది గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది లీడర్ అంటే లీడర్ యొక్క క్వాలిటీస్ స్పెసిఫిక్గా మనకి 10 మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మన లీడర్షిప్ ఉండాల్సిన వాట్ ఆర్ ది గుడ్ క్వాలిటీస్ ఫర్ ది లీడర్షిప్. ఇఫ్ ఏ లీడర్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ది క్వాలిటీస్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి మెయింటైన్. అతనికి హానెస్టీ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి, పాజిటివ్నెస్ ఉండాలి, డెలిగేషన్స్ ఉండాలి, కమిట్మెంట్ ఉండాలి, హ్యూమర్ ఉండాలి, క్రియేటివిటీ ఉండాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలి. దోస్ ఆర్ ది గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది లీడర్షిప్. In that chapter, we will discuss that the good qualities of the leadership and the regarding the administration also. Coming to the third chapter, safety committee functions and duties. Who are the safety committee members? అంటే సేఫ్టీ కమిటీ మెంబర్స్ ఫంక్షన్స్ డ్యూటీస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ అంటే ధర్మాలు, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది డ్యూటీస్ అంటే విధులు. హూ ఆర్ ది కమిటీ మెంబర్స్ అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నుంచి కొంతమంది ఉంటారు, దే ఆర్ సేఫ్టీ కమిటీ మెంబర్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ మన హెచ్ఎస్సి టీమ్ ఉంటుంది, ప్లస్ వర్కర్ మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఒక 2-3 సూపర్వైజర్ ఉంటారు. దే ఆర్ ది సేఫ్టీ కమిటీ మెంబర్స్. వాట్ ఆర్ దేర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ డ్యూటీస్? వీళ్ళు జనరల్గా 6 monthsకి ఒకసారి యాన్యువల్ ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి మన అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్లో పెడతారు అకార్డింగ్ టు ది చైర్పర్సన్. అక్కడి నుంచి బడ్జెట్ రిలీజ్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ అన్సేఫ్ కండిషన్స్ అన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వీళ్ళు ఉపయోగపడతారు అనమాట. దీస్ ఆర్ ది సేఫ్టీ కమిటీ ఫంక్షన్స్ అండ్ డ్యూటీస్. ఓకే, అది కమింగ్ టు ది సేఫ్టీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏ అంశాల్లో వర్కర్స్కి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, ఏ అంశాల్లో వర్కర్స్కి శిక్షణ ఇవ్వాలి అన్నది ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ వస్తుంది. అంటే అకార్డింగ్ టు ది అంటే మ్యాండేటరీ సేఫ్టీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మ్యాండేటరీ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ దట్ షుడ్ బి లెజిస్లేటివ్. ఏంటి జనరల్గా WHMS అంటే కెమికల్ ప్లాంట్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి వర్క్ ప్లేస్ హజార్డస్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి శిక్షణ ఇవ్వాలి. అకార్డింగ్ టు ది మన మెటీరియల్ సేఫ్టీ డేటా షీట్స్ గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి. అలాగే పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్షన్ సేఫ్టీ వర్కర్స్కి వచ్చేసరికి యాజ్ అ ఫాల్ అరెస్టర్ సిస్టమ్, ఫాల్ రెసిస్టెన్స్ సిస్టమ్, పర్టికులర్లీ ఇన్ రిఫైనరీ ప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి కన్ఫైన్డ్ స్పేస్, తర్వాత రిగార్డింగ్ ది ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఆపరేషన్స్, ఫైర్ హైడ్రెంట్ ఆపరేషన్స్, ఈ పర్టికులర్ ఈ వింగ్లో ఏ వింగ్లో వర్కర్స్కి ప్రాపర్గా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఏ రకంగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం వర్కర్స్కి? త్రూ సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్స్, సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్, సేఫ్టీ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వర్కర్స్కి ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రకారంగా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారంగా వర్కర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఇది ఈ చాప్టర్ అందులో వస్తుంది అనమాట. కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ పాయింట్, ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఈజ్ వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అంటే పని ప్రదేశం యొక్క సురక్షితమైన సూత్రాలు యాజ్ వెల్ యాజ్ విధానాలు. దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ విల్ కంటైన్ మోర్ దాన్ 40 points. At that time I will discuss. Coming to the number 6th, communication procedure. What is the meaning of the communication procedure అంటే సమాచారం ఇచ్చే విధానం. సమాచారం ఏ రకంగా ఇస్తారు వర్కర్స్కి? త్రూ సెమినార్స్ ద్వారా, మన కాన్ఫరెన్సెస్ ద్వారా, ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ ద్వారా, జనరల్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ ద్వారా, సేఫ్టీ టూల్ బాక్స్ మీటింగ్ ద్వారా, సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, ప్రీ ప్రాజెక్టెడ్ మీటింగ్స్ ద్వారా, ఇండివిజువల్ వర్క్ కోచింగ్ ద్వారా, తర్వాత పొజిషనింగ్ వార్నింగ్ సైన్స్ ద్వారా, సేఫ్ వర్క్ ప్రొసీజర్స్ ద్వారా, డిపార్ట్మెంటల్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ హెల్త్ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా, WHMS ద్వారా కూడా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. అండ్ టూల్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యువల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ పోస్టర్స్ అండ్ సేఫ్టీ మాన్యువల్స్ ద్వారా just to have to communicate each and every person.
This is the 6th chapter. Here importance of the two-way communication is also important. అంటే two-way communication యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అది ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది 7th chapter, accident and incident investigation program. This particular chapter is also included in IS 104. Some portion of accident and incident investigation comes under IS 101. Remaining some portion is comes under IS 104. What is the meaning of the accident? What is ప్రమాదము? ఇన్సిడెంట్ అంటే సంఘటన. అంటే ఒక ప్రమాదం ఎందుకు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఏ విధంగా జరిగింది అన్న ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఒక ఫార్మాట్ రూపంలో తయారు చేసి ఆ పర్టికులర్ యాక్సిడెంట్ ఏ టైపు అంటే కాటానా, కాటినా, కాట్ బిట్వీనా, ప్లస్ ఏ కేటగిరీ, అన్సేఫ్ యాక్ట్ వల్ల జరిగిందా, అన్సేఫ్ కండిషన్ వల్ల జరిగిందా అన్నది వాటికి సంబంధించిన రిపోర్టు ఒక డాక్యుమెంట్ మీద తయారు చేయడాన్ని యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటారు. ప్లస్ వెన్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు పుట్ ద కంట్రోలర్ దట్ పర్టికులర్ యాక్సిడెంట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అగైన్. అంటే కంట్రోల్ మెషర్స్ పెట్టాలి, తర్వాత యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిన తర్వాత దాని పర్టికులర్ మళ్ళీ ఆ టైప్ యాక్సిడెంట్ ఇంకొకసారి అవ్వకుండా కూడా కంట్రోల్ మెషర్స్ పెట్టే విధానాన్ని యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటారు. కమింగ్ టు ది number 8, accident types, control measures, very important chapter. What are the accident types? There are so many accident types are there. There are so many accident classifications are there. Some of the examples of the accident type is a cart-on type accident, cart-in type of the accident, plus over extortion. Certain 10 types are there. Those are the types. And what are the classifications of the accidents? Major accident, minor accident, plus temporary partial disability, permanent partial disability, plus disaster. This particular things are coming under the accident classification. And what are the control measures? There are so many control measures, as there engineering controls are there, administrative controls are there, personal protective equipments are there, education and training. Through education and training we can control the accidents, as well as enforcement, enthusiasm, evaluations. Those are the control measures. Okay, right. Coming to the 9th chapter, hazard identification and risk assessment. What is the meaning of the hazard identification and risk assessment? This particular 9th chapter is also comes under IS 104. అంటే సంభావమయ ప్రమాదాన్ని గుర్తించడం, సంభావమయ ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడం. Here the risk assessment will contain 7 key steps. What are the key steps in the risk assessment? Means identify the hazard and identify those at risk, identify the existing control pressure, and identify the evaluate the risk and record the risk assessment to monitor, review, and inform. Those are the important key steps in hazard identification and risk assessment. At the time I will discuss the each and every point. All these chapters just I will prepare the examination concept oriented 10 marks or concept oriented 10 marks questions. All these chapters just I will prepare the pre-PT. ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ తయారు చేశాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ చెప్పడానికి ఐ విల్ టేక్ మినిమం 1 hour త్రూ ఆన్లైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్ it should be 1.5 hours. Okay, coming to the environment pollution. How many types of the environment pollution? Water pollution, air pollution, global warming. What are the main causes of the environment pollution? What are the main effect of the environment pollution? In this chapter is comes under those points. Coming to the 11th chapter, occupation and health safety audit. What is the meaning of the HSC audit? Occupation health safety audit lo
మనకి how to conduct proper safety audit is the first 10 marks question point of view, and second 10 marks question point of view is what are the types of the safety audit and what types of the records we supposed to be maintained during the safety audit. This is the second 10 marks question point of view. And coming to the third 10 marks question point of view, what are the safety sample checklist, safety audit checklist. These are the important 3 marks, 10 marks questions are coming under this particular chapter. Here the ఇది పర్టికులర్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ హెల్త్ సేఫ్టీ ఆడిట్ అన్నది IS 101లో కొంత పోర్షన్ ఉంటుంది, IS 104లో ఇంకొంత పోర్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ది 12th చాప్టర్, సేఫ్టీ పబ్లిసిటీ అండ్ ప్రమోషన్ ప్రొసీజర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ నో ది సేఫ్టీ పబ్లిసిటీ అండ్ ప్రమోషన్ ప్రొసీజర్. అంటే భద్రతా పరంగా ప్రచారము అప్రోత్సహించడం యొక్క విధానాలు ఏ రకంగా ఉంటాయంటే, జనరల్గా మనకి నేషనల్ సేఫ్టీ డే అన్నది 4th మార్చ్, ఆ ప్రకారంగా సేఫ్టీ పబ్లిసిటీ ప్రమోషన్ చేయొచ్చు. ఫైర్ సేఫ్టీ డే అన్నది 14th ఏప్రిల్ 1945 నుంచి మనకి బొంబాయిలో డాక్ యార్డ్ అయిన తర్వాత, మనకి మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఫైర్ సేఫ్టీ డే కింద 14th ఏప్రిల్ నాడు మనం జరుపుకుంటున్నాం. కమింగ్ టు ది మన వరల్డ్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే 5th జూన్ ద్వారా జరుపుకుంటున్నాం. కమింగ్ టు ది సేఫ్టీ టిప్ కార్డ్స్, సేఫ్టీ పోస్టర్స్, సేఫ్టీ క్యాలెండర్స్, సురక్షా ప్రకృతి ఈజ్ ఏ క్వార్టర్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ న్యూస్ పేపర్. ఈ విధానాల ద్వారా మనం సేఫ్టీ పబ్లిసిటీ అండ్ ప్రమోషన్ విధానం చేస్తుంటాం అన్నమాట. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెంబర్ 13, టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ కాజేషన్ థియరీస్. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది కాజేషన్ అంటే కారణము, వాటి యొక్క ప్రభావాలు. థియరీస్ అంటే కొంతమంది సైంటిస్టులు సర్టెన్ థియరీస్ ప్రపోజల్ చేశారు. ఏంటి, ఒకటి డామినో థియరీ అని, అకార్డింగ్ టు ది మన యాక్సిడెంట్ ప్రోనెస్ ఏరియా థియరీ అని, ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ థియరీ అని, మల్టిపుల్ కాజేషన్ థియరీ అని కొన్ని ప్రపోజల్స్, అసలు ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతాయి, వాటి యొక్క మూల కారణాలు ఏంటి, అండర్లయింగ్ కాజెస్ ఏంటి అని ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో ఉంటుంది. అది వచ్చినప్పుడు చెప్దాం. కమింగ్ టు ది 14th ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈజ్ ద కీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది కీ ఎలిమెంట్స్ అంటే హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి. ఇందులో మనకి ఆల్మోస్ట్ 8 కీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1 ఈజ్ ద మేనేజ్మెంట్ లీడర్షిప్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ కమిట్మెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కీ స్టెప్. హజార్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ద సెకండ్ కీ స్టెప్. కమింగ్ టు ది థర్డ్, hazard identification and risk assessment. Just remaining this like that, 8 key steps are involved in this particular chapter. This is called key elements of the health and safety management. Coming to the next chapter, concept of the competence build. तुम देख ही रहे हो उधर पे कितना टूट रहा हो, अब बारिश आ गई, कुछ आ गई, ऊपर से उधर पे वेट भी रख दिया बंदे ने। Excuse तो me. देखो पूरा मट्टा उधर उठा के रख दिया। अरे बेरी के गाना जो है ये एक्सप्रेशन का अलग इशू है, ये वाला दोनों अलग अलग खतरे। Hello. और ये इसकी डेप्थ तो 3 मीटर दिख रही मुझे। प्लीज बी म्यूट। 3 मीटर और रहा था। बोल जी भाई, नहीं भाई थोड़ा म्यूट में रखो ना। Okay. Okay, coming to the key elements of the health and safety management. Coming to the 5th chapter is the concept of the competence building training, CBT. What is the meaning of the competence building training? What is the meaning of the competence?
Competence means that by that person has a knowledge, that person has an experienced guy, that person has a capable of giving training to other person. Hello. సార్ ఆ అబ్బాయిని రిమూవ్ చేయండి లేదా మ్యూట్ లోనే పెట్టించండి సార్. నా దగ్గర ఆప్షన్ లేదు, అది వేరే నా హోస్ట్ ఎవరో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు. మేడం గారు, better to remove that guy, that Hindi person. ఓకే ఓకే, అతను మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు. చేయండి. Okay. Okay, coming to the concept of the competence building training, CBT. What is the meaning of the competence? అంటే योग्यता. देखो ये बड़े बड़े पत्थर है, ये थोड़ा बहुत हटा देते ना. ये क्यों नहीं हटाया? म्यूट లో పెట్టు, అన్మ్యూట్ చేసి. Okay. Better to remove that guy, madam, or otherwise transfer the host to me. నాకు ఆప్షన్స్ ఇక్కడ దొరకట్లేదు, అతన్ని రిమూవ్ చేద్దాం అంటే నేను. మీరు అది వెంటనే మనం మాట్లాడకూడదు, అలా అన్మ్యూట్ చేసేస్తాం మనం. ఓకే, కాంపిటెన్స్ బిల్డింగ్ ట్రైనింగ్ అంటే కంపల్సరీగా ప్రతి వర్కరు, ప్రతి ఇంజనీరు, ప్రతి సూపర్వైజర్కి కాంపిటెన్స్ బిల్డింగ్ ట్రైనింగ్ అనేది మీ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి అందరినీ వర్కర్స్ని, అన్స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ని అందరినీ కంప్లీట్గా కాంపిటెన్స్ చేయాలన్నమాట. అంటే వాళ్ళ యొక్క యోగ్యత, స్కిల్ అన్నది డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఆ పాయింట్స్ ఇందులో ఉంటాయి. Concept of the competence building training. Coming to the 16th question, description of the range of planning and variety of the planning in health and safety management. Here the planning ante enti, range of the planning, what is the meaning of the range of the planning ante a particular planning yokka paridhi anta varaku undali. Adain tarvata variety of the safety planning అంటే వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ ప్లానింగ్స్ అనేది పర్టికులర్ చాప్టర్లో ఉంటాయి. కమింగ్ టు ది 7th చాప్టర్, ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్నెస్ అండ్ రెస్పాన్సెస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్. అంటే ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీలో ఏ అంశాలు ఉంటాయో, అంటే ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ సపోజ్ టు బి కన్సర్న్డ్ ఇన్ ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ, and what is the objectives of the on-site emergency, and what are the functions of the key personal responsibilities during the on-site emergency, and what are the required equipments are necessary for controlling on-site emergency at central main building. వాటికి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. Coming to the 18th chapter is initial occupation health and safety management review. These are the health and safety management యొక్క చెక్ లిస్ట్. ఇందులో కంప్లీట్గా చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ సంబంధించిన చెక్ లిస్టులన్నీ ఇనీషియల్ ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రివ్యూలో ఉంటుంది అనమాట. ఇది దీస్ ఆర్ ది 18 చాప్టర్స్. If you prepare these 18 chapters, you will easily attempt more than 6 questions. Coming to the paper pattern, etla untundo cheptunnanu. Paper pattern contains 2 sections, section A, section B. In section A, there is a 1 to 10 questions are there. All are 3 marks questions. There no choice. So 10 into 3, 30 marks. Coming to the section B,
Coming to the section B, there will be 8 questions, 8 out of 5. Just you supposed to write out of 8 questions, minimum write minimum 5 questions. Each question will contain 10 marks. 10 into 5, 50 marks. Okay, right. Coming to the second topic is safety engineering 1. Here, this is the fundamental chapter. Here, the subject code is IS 102. Coming to the topics, fundamentals of safety. Here will contain the definitions and abbreviations. Here, the second topic is hazards classifications and identification. And what are the types of hazards and what are the hazards classifications is included in this chapter. Coming to the number 3rd chapter, static electricity safety. And what is the meaning of the, what is the definition of the static electricity safety, and what are the adverse effect of the static electricity safety? How will contain the, how will control that particular static electricity, and what are the types of the earthing to prevent the hazard, to prevent the electrical equipment from the hazardous static electricity will contain in this topic. Coming to the number 4, mission guarding safety. Okay, what are the types of engineering guards? In our industry, there are so many electrical equipments are there, static, hazardous static equipments, hazardous rotary equipments. In every moving part of the machinery is supposed to be guarded, or any hazardous static equipment should be properly fenced. So in this chapter will contain what are the types of the engineering safeguards are included in this chapter. There are types of the engineering safeguards are a fixed guarding, interlocking guarding, adjustable guarding, self-adjustable guard, pull-back device, two-hand control method, and perimeter guard. These are the types of the engineering safeguards. These all parameters we can study in this mission guarding safety. Coming to the basic electrical safety. Here the static electricity and basic electricity are the both are different. Okay, what are the basic electrical hazards? What are the effects of the electric shock? What are the electrical protective devices? What are the preventive measures will follow when supposed to do the electrical works? In this chapter we can discuss those parameters. Coming to the 6th chapter, duties and responsibilities of the competent person. Who is the competent person? The safety manager is a competent person. What is his duties and what is his responsibilities? In this chapter we can study that particular parameters. Coming to the number 7, scaffolding safety. Here there are different types of the scaffolding. స్కఫోల్డింగ్ అంటే ఏంటి? పరంజా కట్టడం. ఇది స్కఫోల్డింగ్ మనం పెట్టాలంటే కంపల్సరీగా దాని యొక్క ఫౌండేషన్ పోర్షన్ రెడీ అవ్వాలి. ఆ స్కఫోల్డింగ్స్ లో టైప్స్ ఏంటి, స్కఫోల్డింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, స్కఫోల్డింగ్ హజార్డ్స్ ఏంటి, స్కఫోల్డింగ్ కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏంటి, వాటి గురించి మనం ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాం. కమింగ్ టు ది, ఇది IS 108 లో కూడా ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది నెంబర్ 8, కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఎంట్రీ. Confined space should be located above ground, below ground, on the ground. What are the hazards associated with confined space? What are the preventive measures for performing the confined space entry? A particular parameters ఈ particular chapter లో చదువుకోవచ్చు మనం. Coming to the 9th chapter, hand tools and power tools safety. What are the different types of the hand tools and what are the different types of the power tools? These are also called the sparking and non-sparking tools. What are the types of power tools? Electrical power tools, pneumatic power tools, hydraulically operated power tools, power abrasive wheel tools, are certain types of the power tools are there. ఆ పవర్ టూల్స్ గురించి పర్టికులర్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాం.
Coming to the safety in material handling, that particular material handling is divided into two categories: manual material handling and equipment material handling. జనరల్గా ఎక్విప్మెంట్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్లో మనకి ఫోర్క్ లిఫ్ట్లు హ్యాండ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, వాటి యొక్క సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ చదువుకుందాం. మాన్యువల్ లేబర్ అంటే పర్టికులర్ లేబర్ సామాన్లు ఎత్తినప్పుడు పెంచినప్పుడు సంభవమయ్యే ప్రమాదాలు ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో చదువుకోవచ్చు. Coming to the mobile plant and heavy equipments are so many as there. They like earth moving operators, cranes, trolleys, trailers, all road construction equipments are nothing but heavy equipment. ఇందులో పర్టికులర్ టైప్స్ ఆఫ్ ది హెవీ ఎక్విప్మెంట్స్ గురించి, హెవీ ఎక్విప్మెంట్స్ యొక్క హజార్డ్స్, వాటి యొక్క కంట్రోల్ మెజర్స్ గురించి పర్టికులర్ చాప్టర్ ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది ప్లాంట్ లేఅవుట్ అండ్ డిజైన్, ఆ పర్టికులర్ ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన లేఅవుట్ ఎలాగ ఉండాలి, దాని యొక్క రూపకల్పన ఏ రకంగా చేయాలన్నది ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో మనం చెప్పుకుందాం. Coming to the noise and vibrations, sound pollution is above 90 decibels, it should be noise pollution. And vibrations, kadalikalu, what are the impacts of the noise and vibrations annadi particular chapter lo chadukundam. Coming to the defensive driving, this is the road safety rules. Coming to the 15th chapter, preventive maintenance and schedule maintenance of the missions and equipment. Ante particular every mission, every rotary equipment, every static equipment, every mobile equipment should be properly maintenance is required. This is nothing but a preventive maintenance and a schedule maintenance. Preventive maintenance ante mundastu nirvahana, schedule maintenance ante vivaral jabita prakaranga nirvahana. ఏ రకమైన ఎక్విప్మెంట్స్కి ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి, ఏ రకమైన ఎక్విప్మెంట్కి షెడ్యూల్ మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి అన్నది ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది 16th చాప్టర్, ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్. హియర్ వీ కెన్ డిస్కస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ది ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్స్. వాట్ ఆర్ ది, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు వేర్ ది proper fall protection, what are the hazards supposed to be happened, and what are the controlling measures? Here in this chapter అందులో అవి మనం చదువుకోవచ్చు. Coming to the 7th chapter, elements of the good housekeeping. గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ అంటే ఏంటి, బ్యాడ్ హౌస్ కీపింగ్ అంటే ఏంటి, పూర్ హౌస్ కీపింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ క్యాంపెయిన్, and what are the 5 principles of the housekeeping, and what are the housekeeping checklist. These all parameters we can study in this chapter. Coming to the heat stress, what is the meaning of the heat stress ante vedi vallana kalige ottidi, what is its effects, and what is its preventive measures. Coming to these parameters we can study in this chapter. Coming to the 19th, requirement of the handling liquid petroleum gas, LPG. అంటే లిక్విడ్ పెట్రోలియం కంటైనర్స్ ఉంటాయి, లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాసెస్ ఉంటుంది, వాటి మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, వాటి ఫిట్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఏ రకంగా సేఫ్ మోడ్లో ఆపరేట్ చేయాలి అన్నది ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మనం చదువుకోవచ్చు. అందులో మనకి కండ్యూట్స్ ఉంటుంది, ట్యూబిక్స్ ఉంటుంది, వాల్స్ ఉంటాయి, ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేయాలన్నది ఇందులో మనం చదువుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ది important 19 topics in IS 102. Okay, I think time should be less than 1 minute, right? Coming to the subject name is safety engineering 2. Okay, here the paper code is IS 103. Here the important topics is time అయిపోతుంది ఏంటి. Okay, anyway, I'm continuing this IS 103 also. Here the topics is the first topic is a permit to work system. Here the what types of the permits. Here the types of permits are very important concern. Okay, and what are the duties and responsibilities of the permit issuer, and what are